Hi students, இன்னைக்கு polynomials பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது லைவ் செஷன் 2 கிளாஸ் 10 மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ ஆடியோ எல்லாருக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. Hi students, இப்போ polynomials பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் 10 மேத்தமெட்டிக்ஸ். திஸ் இஸ் லைவ் செஷன் 2. லைவ் செஷன் 1 நீங்களாம் பார்த்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்க அதை நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதை போய் பாருங்கள். அது ரியல் நம்பர்ஸ் பற்றி, இது வந்து polynomials பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லீனியர், குவாட்ரட்டிக், கியூபிக் பாலினாமியல் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பாலினாமியல்ஸில். நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல். ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம். ஏபிசி ஆர் ரியல் நம்பர்ஸ். ஏ நாட் ஈக்குவல் டு 0, பி 0வாக இருக்கலாம், சி கூட 0வாக இருக்கலாம். ஆனால் ஏ கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு வேல்யூ. அப்போ தான் எக்ஸ் பவர் 2 அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் இருக்கும். எக்ஸ் பவர் 2 கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் தட் ஷுட் பி தி ஹையஸ்ட் பவர் இன் தி கிவன் பாலினாமியல். அப்போ தான் அது குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல்னு சொல்ல முடியும். பவர் 2. ஸோ டிகிரி ஆஃப் தி பாலினாமியல்னு சொல்லுவோம். Degree of the polynomial, the highest power in the given polynomial is called the degree of the polynomial. So this is the power 2. So quadratic polynomial na power 2 the degree of the polynomial na. Okay. So if there are roots and the values of x. Okay. That's the roots in solrona na. Generally நம்ம sums எப்படி எடுத்துப்போம், and alpha and beta be the roots. அப்படி தான் எடுத்துப்போம். இல்லையா? இதுல நம்ம இந்த சாப்டர்ல மெயினா என்ன பார்ப்போம், sum of the roots and product of the roots. இதுதான் பார்ப்போம்னா கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை வச்சு நம்ம இந்த சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸும் கண்டுபிடிப்போம். உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும். சாட் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சம்ஸ் தான், பட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ, எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ் இப்படிலாம் தான் கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சில ஆஃப் கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு. பார்ப்போம். ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா விச் இஸ் சம் ஆஃப் த roots or zeros எல்லாம் அர்த்தம் ஒண்ணுதான். ஓகே, alpha plus beta minus b by a, that is coefficient of x by coefficient of x square, and then alpha beta is c by a. So this is நம்ம sums போட போறோம். So sum of the roots, product of the roots. அப்போ general quadratic equation எப்படி இருக்கும்னா x square minus sum of the roots, that is alpha plus beta into x plus the product of the roots. This is the general equation. இப்போ sum is equal to 5, product is equal to 6 அப்படினு ஒரு சம்ல கொடுத்துட்டா அந்த பாலினாமியல் எப்படி இருக்கும், x square minus 5x plus 6. ஸ்ட்ரைட்டா அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியதான். சரி, அது மாதிரி 1 மார்க்ல அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. அது ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின். ஓகே, so x square minus sum of the roots into x plus product of the roots. இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்ம். குவாட்ரட்டிக்கு சம்மும் ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்துருந்தா இதுதான் முதல்ல பார்த்தோம் குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல். சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் சம்மில் கொடுத்து கொஷனில் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் த பாலினாமியல்னு கேட்டால் இதுதான் நம்ம இப்படி எழுதிட்டு we have to substitute the values given in the question. ஓகே, சரி, இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் மைனஸ் பி பை ஏன்னு சொல்லியாச்சு. ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் சி பை ஏ. ஓகே, ஸோ இதில் ஜென்ரலாக வேறு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, போக போக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதுலேருந்து அப்படியே எடுத்து போட்டால் நமக்கு வராது. ஸோ இங்கே we have to make some changes. இதை என்ன பண்ணலாம்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அந்த டேர்மை நான் எடுத்துக்கிறேன். I have to convert it into ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, இங்கே இருக்கிறது ரெண்டு டேர்ம். alpha plus beta the whole square வந்து 3 டேர்ம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா என்ன டேர்ம் இருக்கும், 2 alpha beta இருக்கும். I'm going to balance. அதை நம்ம அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போகிறோம். Okay, so this alpha square plus beta square can be written as alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta.
ஓகே, அதே ஐடென்டிட்டி தான். இப்படி வேணா பார்த்துக்கலாம், நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிதான். இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது, ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஆல்ஃபா பீட்டா. அதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து 10 கூட நினச்சிக்கோங்களேன், உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக புரியுதோ அப்படி. ஓகே, if you can have this in mind, if you can understand this, then you can very well write alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. But alpha plus beta சம்மிலே இருக்கு வேல்யூ, இப்படியா நம்ம கண்டுபிடிப்போம். alpha beta வும் நமக்கு தெரியும். So that we get the value of alpha square plus beta square. இன்னும் ஒன்று அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். இது ஜெனரலாக வேல்யூஸ் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ இப்படி இருக்கு. ஓகே, இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா, டேக் காமன் டினாமினேட்டர் alpha square beta square. So என்ன கிடைக்கும், மேலே beta square plus alpha square. Okay, so இப்போ இது நான் சொல்லிட்டேன், you can make use of this for alpha square plus beta square. This alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta by alpha square beta square, which can be written as alpha beta the whole square. So இப்போ I know the values of alpha plus beta, alpha beta, alpha beta. Substitute and get the answer. Okay, so இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை வந்து based on this நம்ம நிறைய சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நான் அதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் கொஷின்ஸ் எதுவுமே எழுதணும்னா ஜஸ்ட் லிசன், புரிஞ்சுக்கோங்க கான்செப்ட், அது போதும். So first question, alpha and beta are the zeros of px square plus qx plus 1. So first question, px square plus qx plus 1. So alpha and beta are the zeros of px square plus qx plus 1. Form a quadratic polynomial whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta. Form a quadratic polynomial whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta. These are questions. Okay. So these are roots. Alpha plus beta, alpha and beta are roots in solution. So from the equation, from the polynomial, alpha equation is equal to something, you know. From the polynomial, alpha plus beta will be minus b by a solution. So you have to compare this with this. Okay. So the compare பண்ணி எழுதிக்கலாம். நீங்க first உங்களுக்கு தெரியும், வந்து தெரியாதவங்க note it down. b is equal to q, c is equal to 1. அப்படியே compare it with the general equation. அவ்வளவுதான். இப்போ alpha plus beta is minus b by a, that will be minus q by b, and alpha beta is c by a. ஏற்கனவே நான் போட்ட மாதிரி c is 1 and a is b, so 1 by b. அவ்வளவுதான். Okay, so question என்னது, form a quadratic polynomial whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta. அப்போ நமக்கு இப்போ கேட்கிற பாலினாமியலுக்கு நமக்கு என்ன வேணும், sum of the roots முதல்ல வேணும். அது sum of the roots. Given that 2 by alpha and 2 by beta are the roots, sum of the roots கண்டுபிடிக்க போறோம். So 2 by alpha plus 2 by beta should be 2 காமன் எடுத்துக்கலாம். We will get 1 by alpha plus 1 by beta inside the bracket, and then 2 beta plus alpha by alpha beta common denominator as we said. அவ்வளவுதான். So 2 alpha plus beta is minus q by p, so minus q by p. அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியது, ஆல்பா பீட்டா இஸ் 1 by p. So இங்க ரெசிப்ரோக்கல் வரும்போது and here p and b get cancelled, giving you minus 2q. So sum of the roots 2 by alpha plus 2 by beta gives you minus 2q. Okay, and then இப்போ நம்ம product of the roots கண்டுபிடிக்கணும். Product of the roots என்னது, 2 by alpha into 2 by beta, which is 4 by alpha beta, that is 4 by 1 by p, that is equal to, இதை வந்து bracket தான் போடணும், சரியா? So we are getting something like 4p.
ஸோ இங்கே sum of the roots என்ன வந்திருக்கு இதுதான் இப்போ required polynomial எடுத்து sum இதான் சொல்லிட்டேன் நான் sum and product தெரிஞ்சிடுதுன்னா நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னு ஸோ இப்போ alpha plus beta அந்த பிளேஸில் sum of the roots என்னவா இருக்கு -2q இருக்கு ஸோ we got -2q into x and then alpha beta is 4p okay so plus 4p so final answer is x square plus 2qx plus 4p is the quadratic polynomial required. X square plus 2qx plus 4p okay நீங்க அப்புறம் நோட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஜஸ்ட் இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க நான் எப்படியா இருந்தாலும் கொஷின்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் அப்போ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் கொஷின்ஸை பார்த்துட்டு நீங்களே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி தெரிலனா திருப்பியும் வீடியோ வந்து பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் ப்ராக்டிஸ் திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் the zeros of the polynomial ax square plus bx plus 2a by b if the zeros of the polynomial ax square plus bx plus 2a by b are reciprocals of each other then what is b அதாவது இதுல zeros எப்படி இருக்கு reciprocal of each other இருக்கு we have to find the value of b so இப்போ நம்ம as usual alpha and beta தான் roots எடுத்துக்க போறோம் and then given that one is the reciprocal of the other beta is equal to 1 by alpha எடுத்துக்கலாம் okay நமக்கு இங்க b மட்டும் தான் வேணும் value of b மட்டும் தான் வேணும் so that we going to the product of the roots which is alpha into beta c by a c என்னது general equation compare பண்ணா what is c 2a by b by a element a is a here okay a is a itself in the sum so reciprocal பண்ணா 2a by b into இந்த a என்ன ஆகும் 1 by a okay reciprocal ஏன்னா இது மட்டும் தான் இருக்கு term so answer it 2 by b நமக்கு இங்க கிடைச்சிருக்கு but beta என்னது 1 by alpha sum பொறுத்த வரைக்கும் they are reciprocals of each other அப்படிங்கறதால இந்த பீட்டாவை எடுத்துட்டு இங்கனா 1 by alpha போட போறோம் okay so alpha in place of beta I am going to write 1 by alpha equal to 2 by b cancel this 1 மட்டும் தான் இருக்கு take this b to the left transpose பண்ணியாச்சு b is equal to 2 question என்னது what is the value of b given that the zeros are reciprocals of each other okay this is the second question so third question பார்க்க போறோம் so find the distance between zeros of find the distance between zeros of 2x square minus x minus 6 2x square minus x minus 6 okay so இப்போ நம்ம இங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டா zeros வேணும் splitting the middle term நம்ம பண்ணலாம் splitting the middle term is product of a into c original equation the general form is ax square plus bx plus c a into c is the product 2 into minus 6 gives me minus 12 and sum b is the sum b என்னவா இருக்குங்க minus 1 so I can take minus 4 and plus 3 okay so
splitting the middle term படி பார்த்தா minus 4x plus 3x minus 6. 2x into x minus 2 plus 3 into x minus 2. இந்த மிடில் டேர்ம் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் 8th படிச்சிருப்பீங்க. எனக்கு தெரியலன்னா just அது பாருங்க புரிஞ்சுக்கோங்க மெத்தட். So that gives me the value of x is equal to 0 ன்னு போட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். To get the value of x, so x will be 2 and minus 3/2. இதுதான் அந்த ரூட்ஸ். ஆல்பாவும் பீட்டாவும் 2 and minus 3/2. ஆல்பாவும் பீட்டாவும் 2 and minus 3/2. ஸோ இப்போ இதில் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டுக்கிறோம். நம்ம எப்படி வேணால் போடலாம். இப்போ நீங்கள் போர்டில் இந்த கொஸ்டின் வர போகுதுன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எப்படி நம்ம பார்ப்போம்? ரூட்ஸ் அப்படின்னாலே 2, 0 -3/2, 0 தான். 2, 0 -3/2, 0 டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா எடுத்தாலும் அது வந்துடும். இல்லைன்னா ஆன் த நம்பர் லைன் பார்த்தா -3/2 இஸ் இங்கே -2 இருக்குன்னா இதுதான். திஸ் இஸ் -3/2 இல்லை -1.5 தானே. ஸோ இட் இஸ் கிளியர். அப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம் 1 2 3 3.5. ஓகே, அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாலும் இட் இஸ் 7/2. இல்லை நீங்கள் சிடி யூஸ் பண்ணலாம்னா அதுதான் ரொம்ப டைம் எடுக்கக்கூடாது. சப்போஸ் 2 months கேட்டப்போ உங்களால் ஒர்க்கிங் போட்டுட்டு 7/2 நீங்கள் சிடியோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு கூட நீங்கள் போடலாம். The answer will be 7/2. The distance is 7/2. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ எல்லாமே இப்போ ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அது ஜீரோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் பார்க்க போகிற ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஜெனரலாக ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா இருக்கு ஜீரோஸ் அப்படி வச்சு தான் நம்ம சம் போட போகிறோம். ஓகே, fourth question is 2x square plus 5x plus k. 2x square plus 5x plus k satisfying alpha square plus beta square plus alpha beta. This polynomial satisfying alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. This is what is given in the sum. You have to find the value of k. So alpha and beta are the zeros in solution. So let me take alpha plus beta from the equation. Alpha plus beta will be -5/2. Alpha beta will be k/2. Okay. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நாம லைவ் செஷன் ஆரம்பிச்ச உடனே சொன்னது என்னது? ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் டைரக்டா நமக்கு வேல்யூ தெரியாது. அதனால ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்பா பீட்டாவா அதை எழுதலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிட்டேன். இது in place of this I am going to write alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta and then plus alpha beta already given in this one equal to 21/4. Okay, so what is alpha beta? -5/2 the whole square minus இது ரெண்டும் simplify பண்ணா minus alpha beta வரும். What is that? Minus alpha beta. In place of alpha beta write k/2 equal to 21/4. Okay, so this is 25/4 and then transpose it. 21/4 comes to the left as negative 21/4 and then k/2 goes to the right. Okay, that's all. So 25 minus 21 is 4/4. So I got 4/4 is equal to k/2 or 1 is equal to k/2 or k is equal to 2. That's the answer. That's the value of k. That's the question. Okay, find the value of k given that alpha and beta are the zeros of this satisfying this condition. Alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. இந்த क्वेश्चन நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க நினைக்கிறேன். அதனால அந்த மாதிரி क्वेश्चंस பிராக்டீஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். போர்ட்ல டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் வரும். சரியா?
Okay, அடுத்த question போலாம். Fifth question, 2x square minus 4x plus 5. 2x square minus 4x plus 5. So இது நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். The question audio is here. So fifth question, 2x square minus 4x plus 5. Find the value of 1 by alpha square plus 1 by beta square. So there are subdivisions here. And the subdivision, one on the find the value of 1 by alpha square plus 1 by beta square. And then the second question is so 1 by alpha square plus 1 by beta square, and then the second question is alpha minus beta the whole square. So இப்போ இந்த காமன் எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ரைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சேன். So this is alpha beta the whole square plus alpha square. That can be written as alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta by alpha beta the whole square. So alpha plus beta is from the sum it will be okay with the anyway minus is every formula minus undo, so minus of minus is plus 4 by 2 is 2, and then alpha beta is c by a, which is 5 by 2 here. So alpha plus beta is 2 square minus 2 into 5 by 2 for alpha beta, and then by 5 by 2 the whole square for alpha beta once again. Okay, so cancel this. 4 minus 5 is minus 1 by 25 by 4, or minus 4 by 25 is the answer for the first subdivision, 1 by alpha square plus 1 by beta square. இப்போ அடுத்தது பார்க்க போறோம் alpha minus beta the whole square. Alpha minus beta the whole square பார்க்க போறோம். இப்போ நீங்க எதுவுமே எழுத வேணாம், ஜஸ்ட் லிசன். அப்புறம் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணப்போ நீங்க எழுதினா போதும். ஏன்னா அதை எழுத ஆரம்பிச்சா அதில் ஃபோக்கஸ் போயிடும், அப்புறம் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்ட் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் லிசன், டோன்ட் ரைட் எனிதிங் நோ. ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா செகண்ட் சப்டிவிஷன் பண்ணலாம். ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர். இது எப்படி எழுதலாம்னா இங்க மைனஸ் இருக்கு, பட் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டாக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரியாது, வேல்யூ கிடையாது. we know only for alpha plus beta. So whatever we have, otherwise then நம்ம போட முடியும் மேத்ல. So we write this in terms of alpha plus beta. Okay, so இது எப்படி எழுத போறோம்? alpha minus beta the whole square is alpha plus beta the whole square. அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? ஒரு டேர்ம் இங்க minus 2 alpha beta இருக்கு, ஆனா இங்க plus 2 alpha beta இருக்கு. பட் இதெல்லாம் இப்படி எழுதுறேன்னா I need something to balance. By 2 into minus 4 alpha beta. So forget this alpha square plus beta square plus 2 alpha beta minus 4 alpha beta. Upon the 2 plus 2 or minus 4 will give me minus 2 alpha beta, which will be the same as the left side. Okay, so this alpha minus beta the whole square can be written as alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta, for which we know the values. Alpha plus beta is 2, நம்ம கண்டுபிடிச்சபடி, and then for alpha beta it is 5. So that is 4 minus 10 minus 6. 4 minus 10, which is minus 6. Okay, so that's the fifth question. So we move on to the sixth question. If one of the zeros of
if one of the zeros of 3y square minus 8y 3y square minus 8y plus 2k plus 1 plus 2k plus 1. If one of the zeros of 3y square minus 8y plus 2k plus 1 is 7 times the other, அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் alpha and beta. இப்போ இன்னைக்கு இந்த 6 क्वेश्चन ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த 6 क्वेश्चन இருக்கு. நான் எவ்வளவு தடவை alpha and beta சொல்லிருப்பேன். அப்படியே கேட்க அது எப்படி நம்ம பாட்டு கேட்க அப்படியே மனசுல பதியுது. சீரிஸ் ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு தடவையே சீரிஸ் மனசுல பதியுது. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் வில்லேஜ் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 2-3 தடவை கேட்க மாட்டோம் சாங். அப்போ கேட்டு தான் நம்ம பாடுறோம் சீரிஸ் ஆன்சர். எழுதி வச்சு பாடலையே. அதே மாதிரி தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் இன்வால்வ் யுவர்செல்ஃப், ஃபோக்கஸ், புரிஞ்சுக்கோங்க, எழுதவே வேண்டாம், ஜஸ்ட் லிசன். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மனசுல பதிஞ்சிடும். வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ கேன் டூ இட் லேட்டர். ஓகே, அப்போ புரிஞ்சு போட முடியும். You'll be able to try new sums also if you follow this. So alpha and beta are the zeros. So we have said, and one is 7 times the other. So let beta be 7 times alpha. So yeah, பார்க்கலாம். என்ன வருது? So alpha and beta. 2k plus find k. What is k and k be? So alpha beta மட்டும் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். Alpha beta will be c by a. c என்னது ஃபுல்லா கான்ஸ்டன்ட் என்னமோ அதான். ax square plus bx plus square ஓட இருக்கிறது a, பவர் 1 ஓட இருக்கிறது b, and whatever is left constant தனியா இருக்கு அதான கான்ஸ்டன்ட். இதெல்லாம் coefficients. 3 and minus 8 are all coefficients of the y variable. Here 2k plus 1 is the constant term. So c by a, இந்த c தான் இங்க 2k plus 1 by a ங்கிறது 3. Okay, and then alpha plus beta is 8 by 3. Okay, so எப்படி இருக்கு சம் பார்க்கிறதுக்கு? இதுவே இது இந்த என்ன பண்ணலாம், alpha plus beta இருக்கு, அந்த பீட்டால நம்ம 7 alpha போடணும். சரியா? என்ன வந்து பார்ப்போம். 8 by 3. So 8 alpha is 8 by 3. Our alpha is 1 by 3. Okay, இப்போ இங்க வரலாம். சரியா? alpha plus beta எடுத்தேன், minus b by a, minus already இருக்கு sumல, so it is 8 by 3. Beta is 7 alpha as it is given in the sum. 7 times the other அப்படிங்கிறதால beta is equal to 7 alpha. Write 7 alpha in place of beta, get the value of alpha. So 8 to 8 will cancel again. You are getting alpha is 1 by 3. So alpha is 1 by 3. What is beta? 7 alpha. Okay, skip பண்ணாம இருங்க, அதான் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, so now substitute for alpha, and then 7 to 1 by 3 is 7 by 3 is equal to 2k plus 1 by 3. Okay, அவ்வளவுதான். So இப்போ just simplify பண்ண வேண்டியதான். 7 by 9 is equal to 2k plus 1 by 3. Product இந்த மாதிரி क्वेश्चन ரெண்டு பக்கம் அப்படி இருக்கு அப்படினா 3 எடுக்கலாம், தப்பில்லை. சரியா? And then 7 by 3 is equal to 2k plus 1, or 7 is equal to take the 3 there. அப்ப என்ன ஆகும்? 3 ஒரு டேர்ம் மேல இருந்தாலே you have to use brackets. Okay, இல்லனா ஆன்சர் மாறிடும், தப்பா வரும், கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். என்ன தப்புன்னு சொல்லிட்டு lot of time will be wasted. So 3 goes here, so 7 minus 3 is 4. 4 is equal to 6k, or the value of k is 2 by 3. Okay, the value of k is 2 by 3. So now இப்போ 6 sums பார்த்துக்கோம், எல்லாமே டிஃபரெண்ட். இப்போ எடுத்த சம்ல ஒவ்வொரு சம்மும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குதுல்ல, இதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா பாலினாமியல்ஸ்ல இது என்ன சம் வந்தாலும் உங்களால் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். சரியா? Okay, we will go to the 7th sum. X square minus 4x plus 3. X square minus 4x, x square minus 4x plus 3. So we will find the value of
alpha power 4 beta cube plus alpha cube beta power 4. That's one. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து இங்க போய் இப்போ இது சப்போஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா போடுறான் ஆல்பா பீட்டாலாம் போடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்படி போட்டுட்டா ஓகே நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக சம் ஆஃப் த ரூல்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூல்ஸ் போட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். பட் இது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது எப்படி பண்ணுறது இது எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் பவர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஐடியா டக்குன்னு தோணாது இல்லையா. ஒன்லி ப்ராக்டிஸ் கெட் ஆல் தோஸ் ஐடியாஸ். டக்குன்னு பார்த்தோன்னே முதல்ல இந்த சம பார்க்கும்போது ஐடியா வராது சில பேருக்கு. அப்போ இது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்க்கலாமான்னு தோணும். சில ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸ்ப்ளிட்டிங் தி மிடில் அப்படியே ஆன்சர் வந்துடும். சிலது வராது, சிலது ரூட்லலாம் போகும். ஓகே, ரியல் ரூட்ஸ் வரும், ஆனால் ரூட்லலாம் போகும்போது நம்மளால இந்த சம் அவ்வளோ ஈஸியாக இது ஃபேக்டரைஸ் ஆகலாம். பட் எல்லா சம்மும் யாருன்னு தெரியாது. ஓகே, ஃபேக்டரைஸ் அதில் குவாடிக் ஃபார்முலாவோட ஆன்சர் பண்ணலாம். ஆனால் நான் எப்படி பண்ண போகிறது பாருங்க. 8 power alpha power 4 alpha power 3. So I can take alpha cube out common, beta cube beta power 4 beta cube common. So இங்க என்ன பாக்கி இருக்கும் alpha plus 1 beta cube. That's all. So this cancel as alpha beta the whole cube into alpha plus beta வந்துட்டோம். சம்முக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கும் வந்துட்டோம்ல. That's all. 1 mark question. இல்ல சில சமயம் 2 mark கேட்கலாம். டக்குன்னு நம்ம போட்டு டைம் சேவ் பண்ண வேண்டியதான். ஆன்சரும் கரெக்ட்டா வரும். You can save time for other bigger sums. Okay, alpha plus beta minus of minus b by which is 4. Alpha beta is 3. So 3 cube into 4 or 27 into 4 or 108. சரியா? That's the answer. Okay, இது வந்து 7th question. So we have finished 7 now. 7 questions முடிச்சாச்சு. So இப்போ அடுத்த sum. If sum of the zeros of kx square plus 2x plus 3k, kx square plus 2x plus 3k is equal to the product, their product. Sum of the roots is equal to the product of the roots. Sum of the zeros of kx square plus 2x plus 3k is equal to their product. Find k. So given sum of the zeros of this polynomial is equal to their product, to the product of the zeros. Okay. So alpha beta and zeros. Alpha plus beta and this sum like this minus 2 by k. And then what is alpha beta 3k c by a, 3k by k. So take that k there, bring the 2 here, 3 here. The value of k is minus 2 by k. That factor can put on 1 mark sum. So yeah. Okay. 8th question is over. 8th question. So அடுத்த question. X cube plus x square minus mx plus n. Ninth question. X cube plus x square minus mx plus n. ஒவ்வொரு சம்மும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லிட்டேன். டிஃப்ரெண்ட் சம்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். அப்போ எந்த மாதிரி சம் வந்தாலும் யாரெல்லாம் லைவ் செஷன் பார்க்குறீங்களோ எந்த மாதிரி சம் வந்தாலும் வில் பி ஏபிள் டு அட்டெண்ட். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் இங்கே சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதை தாண்டி நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸும் பார்த்துக்கிறோம். சாப்டர் வைஸ் செஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறோம். திருப்பி சம்மரைஸ் பண்ணும்போது அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ பார்க்காத கொஸ்டின்ஸ் வேறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஐ வில் இன்க்ளூட் தட் ஆல்சோ. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் டெக்னிக்கில் போடுறதுக்கு இல்லை புது சம்மாக இருக்குது ஹவு டு ப்ரொசீட் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஆஸ்க் மீ தி கமெண்ட் செக்ஷன். அதுக்கப்புறமா நான் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சம்மரைஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது வீடியோஸில் அந்த கொஷின்ஸை பார்த்துட்டு நான் அவங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஓகே, சரி. இப்போ இந்த கொஷின் என்னென்னா இஃப் x cube plus x square minus mx plus n
is divided by x square minus x is divided by x square minus x is divisible by minus or not? Okay, is divisible by x square minus x. Then find m and n. Then question. Okay. அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? x square minus x னா மேல x ஓட வேல்யூஸ் தெரியணும்ல. So take x out. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? zeros கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 9th ல பாத்தீங்க find the zeros. Find the zero of x plus 5 அப்படினா உடனே x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5 னு போட்டோம் இல்லையா? So equal to 0. அப்பதான் x ஓட வேல்யூ தெரிய வரும். So x square is equal to x னு போட கூடாது. சரியா? அப்ப x கேன்சல் பண்ண கூடாது. It should be x into x minus 1. So that x takes 0 and 1. ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும். என்னன்னா x power 2 இருக்கு கொடுத்த क्वेश्चनல. அப்போ கண்டிப்பா ரெண்டு வேல்யூ இருக்கணும் x க்கு. 2 zeros இருக்கணும். 2 roots for a quadratic. சரியா? லீனியர் என்ன இருக்கும்? ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கும் because the power is 1. The degree of a linear polynomial is 1. Quadraticனா ரெண்டு. அப்போ ரெண்டு ரூட்ஸ் இருக்கணும். cubic polynomial மூணு ரூட்ஸ் இருக்கணும். பவர் 4 நாலு ரூட்ஸ் இருக்கணும். பவர் n ரூட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே? ஒரு polynomial degree of the polynomial என்னது? highest power in the polynomial தான் degree of the polynomial னு சொன்னேன். அப்போ அந்த டிகிரி என்னவோ அதுக்கு ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் இருந்தே ஆகணும். சரியா? ஓகே? So for this sum it is 0 and 1. So x is equal to 0 and equal to divisible by னு சொல்லியாச்சு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? x is equal to 0 நான் this is f of x. Okay? f of x is equal to என்ன அர்த்தம்? What is f of x? இப்போ polynomial p of x னு சொல்றோம். f of x னா function of x னு கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே? எல்லாம் அர்த்தம் ஒண்ணுதான். Something in terms of x நம்ம பார்க்க போறோம். A function in terms of x or a polynomial in terms of the variable x. Okay? So இப்போ f of 0 முதல்ல நான் போட போறேன். f of 0 இதுதான் நீங்க 9th ல போட்டுருப்பீங்கல f of 1 f of 2 னா போட்டுருப்பீங்கல p of 1 p of 2 னா போட்டுருப்பீங்க. Like that f of 0. So 0 cube 0 0 and then this also. So 0 cube again 0 square is 0 minus m into 0 plus n as it is divisible by னு கொடுத்ததனால f of 0 should be equal to 0 இல்ல ஃபேக்டரா இருக்கும்போது 0 வரணும்ன்ற ரிமைண்டர். So n takes the value 0. So n கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ m பார்ப்போம். f of 1 பார்க்கலாம். அதுல m கிடைக்குதான்னு. f of 1 னா 1 cube plus 1 square minus m into 1 which is minus m plus n 0 நம்ம போட்டாச்சு already equal to that should also be equal to 0. ஏன் remainder 0 வா இருக்கும்? because factors. Okay? Factors of f of x. இது 0 and 1 are the factors of the given polynomial. அதனால equal to 0 வரணும் remainder. அப்போ 1 plus 1 2 minus n. Take that m there. 2 is equal to m. So m is equal to 2. So the values of m and n are 2 and 0. Okay? That's all. So அடுத்தது பார்க்கலாம். If one of the zeros is என்ன பார்க்கலாம். இது value. Okay, சமா 11 சமா காட்டுங்க. So 10th sum. If one of the zeros of a minus 1 into x square plus ax plus 1 plus ax if one of the zeros of this polynomial is minus 3, find a. So one of the zeros என்ன கொடுத்திருக்கு? minus 3 னு கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அர்த்தம்? zeros என்னது? values of x னா alpha and beta னு எடுத்துக்கலாம். alpha and beta the roots னா என்ன அர்த்தம்? that particular value which is going to satisfy the given polynomial னு அர்த்தம். Yeah. So x is equal to minus 3. That is given in the sum. அப்ப ஒருவேளை let this be p of x. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக p of x னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ
minus 3 is one of the roots அப்படினா x takes minus 3 னு அர்த்தம். So p of minus 3 will be a minus 1 into minus 3 the whole square plus a into minus 3 plus 1. So what that gives me 9a minus 9 minus 3a plus 1. ஆனால் இது என்ன வரணும் equal to 0 because this is one of the zeros அப்படிங்கிறதுனால remainder 0 வரணும் சரியா. So that's equal to 0. So 6a minus 8 is equal to 0 or 6a is 8 or the value of a is 8 by 6 which is 4 by 3. Okay. So this is the 10th sum. So 10th sums பார்த்துருக்கோம். 10 sum different sums தான். நான் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா சம்முமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக சம்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி சம் வந்தாலும் நம்ம அது போடுறதும் நமக்கு டக்குன்னு வந்துடும், டைமும் சேவ் ஆகும் நமக்கு. பிகாஸ் நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஹவு டு ப்ரொசீட் அப்படின்னு. சரியா? ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். x square minus x minus 4. X square minus x minus 4. So இதான் கொடுத்த பாலினாமியல். The question is find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. Find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta. சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக காமன் டினாமினேட்டர் எடுக்க வேண்டாம், பெருசாக போகும், அது தேவையும் இல்லை. டேக் திஸ் காமன் டினாமினேட்டர் இது மட்டும் எடுத்தால் போதும், ஆல்ஃபா பீட்டா. ஸோ தட் கிவ்ஸ் யூ பீட்டா பிளஸ் ஆல்ஃபா ஹியர் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா. ஓகே. ஃப்ரம் தி சம் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா minus b by a, already minus இருக்காங்க. So that gives me 1 and then c by a, alpha beta another c by a which is minus 4. So 1 by minus 4 minus of minus 4. So minus 1 by 4 plus 4. So in the common denominator எடுக்கலாம் which is 4. So and the multiply item 4 into 4 is 60 by 4. So that gives me 15 by 4. Okay. So the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta is 15 by 4. So this is the 11th sum. அடுத்தது 12th sum. A and B are zeros of x square plus ax plus b. x square plus ax. என்னன்னா சம்லே கொஸ்டின்ல எப்படி கொடுத்துருக்குன்னா a and b are the zeros. Given a and b are the zeros. Okay. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Find the values of a and b. சரியா? சோ முதல்ல இப்போ sum of the roots பார்க்கலாம். இப்போ இங்கேயும் ab இருக்கு, இங்கேயும் ab இருக்குன்னா கொஞ்சம் நம்ம ரெண்டு ஒன்று தான் போ ஆக்சுவலா. அப்போ நம்ம கேல்குலேட் இந்த sum of the roots product of the roots நம்ம கேல்குலேட் போடணும். சரியா? a plus b sum of the roots என்னது minus b by a தான். minus b by a minus a by 1 which is minus a itself. அப்போ இந்த a இங்க வந்துடலாமா? இந்த b அங்க எடுத்து போடலாமா? 2a is equal to minus b அப்படியே இருக்கும். ஓகே. இப்போ product of the roots ab க்கு வரணும். product of the roots க்கு வரணும் ab. இப்போ இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ab is what? c by a. c க்கு பதிலா b by 1 which is b. அப்போ இங்க என்ன ஆகுது? it gives me ab is equal to b or a is equal to 1. ஓகே. சோ இத இப்போ a is equal to 1 கிடைச்சாச்சு. அந்த value of a இங்க நம்ம போட்டா என்ன ஆகும்? minus b is equal to 2 into 1 2 or b is equal to minus 2. So a is 1, b is minus 2. So we have done 12 sums. Okay. இப்போ இது இந்த மாதிரி சில சமயம் அதுல நம்ம சில பேர் தப்பு வருதுங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் find the ஒரு 1 mark find the zeros of y square minus 2y அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா
சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன். ஈக்குவல் 0 போட்டு y square is equal to 2y அப்படின்னு போட்டு கேன்சல் பண்ணா அது பண்ண முடியாது. சரியா? Take y out. So I get y minus 2 inside the bracket. Okay? அப்போ இங்க what it implies y is equal to 0 or y minus 2 is equal to 0, which is y is equal to 2. So y is equal to 0 or answer, y is equal to 2 or answer. So 0 and 2 are the roots of y square minus 2y ன்னு சொல்லணும். சரியா? இந்த 2 அங்க எடுத்து போய் y y கேன்சல் பண்ண கூடாது. அதுக்காக இந்த சம போட்டு காமிச்சேன். சிம்பிள் ஒன் ஆஃப் சம் தான் இது. பட் இந்த மிஸ்டேக் வரக்கூடாது உங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸ்பெசிஃபிக்கா. பிகாஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட இந்த தப்பை நான் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் நான். அதனால இந்த சம் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஓகே? as I said பவர் 3 னா 3 ரூட்ஸ், பவர் 4 னா 4 ரூட்ஸ் இருக்கணும்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி பவர் 2 னா எங்கேயும் கேன்சல் ஆகல. இருக்கிறதே இதானே. அப்போ that is the degree of the polynomial. அப்போ கண்டிப்பா ரெண்டு ரூட் இருக்கணும். சரியா? So 13th sum is over. அடுத்த question, x square minus k minus 6. X square minus k minus 6 into x plus 4k minus 2. This is polynomial x square minus of k minus 6 into x plus 4k minus 2. Find the value of k. Find the value of k. If alpha beta are zeros, alpha beta are the zeros of this polynomial, and the condition is alpha plus beta is half alpha beta. So alpha plus beta is minus b by a, minus already on the formula, the minus and the minus of k minus 6 will be here on the left, and here alpha beta it should be c by a. C is 4k minus 2, a is 1. Okay, so take it there. Now ரெண்டு term இருந்தாலே bracket யூஸ் பண்ணனும், இல்லனா தப்பா வந்து ஆன்சர். அதனால ரெண்டு term இருந்தாலே take this 2 there, bracket இருக்கணும் கண்டிப்பா, and then 4k minus 2. So 2k minus 12 is equal to 4k minus 2, or minus 10 is equal to 2k, or k is equal to minus 5. Okay, so k is equal to minus 5 is the answer. So 14 sums are over. Now ஒரு sum பார்க்கலாம் before I complete this live session. நான் ஒரே ஒரு sum பார்க்க போறோம். புக்ல சின்ன சாப்டர் தானே விடக்கூடாது. பிகாஸ் எவ்வளோ சம்ஸ் இப்போ டிஃப்ரெண்டாக ஒவ்வொரு சம்மும் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருந்தது. ஒரு சம் கூட ஒரே மாதிரி இல்லை. அப்போ டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு 5 பேஜ் தான் இருக்கு, பாலினாமியல் சிம்பிள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, இவ்வளோ சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம், இந்த மாதிரி சம்ஸ் வரும் போர்டில். ஸோ அந்த பாலினாமியல்ஸில் எவ்வளோ சம்ஸ் வருதோ அது அத்தனையுமே கரெக்டாக போடணுங்கிற அந்த தாட்டோட இந்த வீடியோவை பாருங்கள், திருப்பியும் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங்காக புரியும். இப்போ என்ன மாதிரி சம் வந்தாலும் போட முடியும் இந்த சாப்டர். ஓகே, so அடுத்த question, that's the final question for this session. Each root of x square minus bx plus c, each root of x square minus bx plus c is equal to 0. Okay, is decreased by 2. So alpha and beta தான் வெச்சுக்கலாமே ரூட்ஸ். அப்போ each root is decreased by 2 னா alpha minus beta, alpha minus 2 beta minus 2 ன்னு சொல்றோம். முதல்ல அந்த மேத்தமெட்டிக்கலா கரெக்ட்டா நம்ம எழுதிக்கணும். சரியா? அந்த மாதிரி each root is decreased by 2, the resulting equation is x square minus 2x plus 1 is equal to 0.
when each root of this is decreased by 2, the resulting equation is x square minus 2x plus 1 is equal to 0. Find b and c. This is the question. Find b and c. So முதல்ல நமக்கு சம்ல என்ன இருக்கு டேட்டான்னு பார்க்கணும். நமக்கு என்ன தெரியும்? இப்போ ஆல்பா and பீட்டா is zeros தெரியும். அப்ப ஆல்பா plus பீட்டா is equal to minus b by a. So minus of minus by 2, which is b. Okay, and then alpha beta, which is c by a. Here it is c itself. சரி, இப்போ இந்த ரூட்ஸ் ஒருவேளை அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, it is decreased by 2 னு சொல்லிருக்கல. அப்ப அத பாப்போம். இதோட ஈக்குவேஷன் இதோட ரூட்ஸ் தானே இது. The resulting equation is this அப்படினா இதோட ரூட்ஸ் இதுன்னு அர்த்தம். இல்லையா? அப்போ sum of the roots, that is alpha minus 2 plus beta minus 2 should give me what? இந்த வரணும் இப்போ sum of the roots. Okay, minus of minus b by a minus is already minus of minus 2 by 1, which is 2. Okay, so alpha plus beta minus 4, take it there, 2 plus 4 6, and alpha beta alpha plus beta நமக்கு என்ன வந்தது? b. So I can say the value of b is 6. நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த கொஞ்சம் சம் வந்து கொஞ்சம் எவ்வளவு போற மாதிரி இருக்கு சம்மே முடிச்சிட்டு திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ ப்ராடக்ட் வரும். இந்த புது ஈக்குவேஷனோட சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் பண்ணணும். சரியா? ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் பண்ண போறோம். alpha minus 2 into beta minus 2 is equal to what? c by a, which is 1. அது தெரியும் நமக்கு இப்போ. ஓகே, அங்க இது. So alpha beta minus 2 alpha minus 2 beta வரும். அத இப்படி எழுதலாம். minus into minus plus 4 is equal to 1. Okay, so alpha beta is நமக்கு c. So x square minus இது எடுத்து எழுத the resulting equation இங்க எழுதணும். so அது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். what is alpha beta? c minus 2 into alpha plus beta நமக்கு என்ன வந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ தெரியுமா அப்படியே போட்டுக்கலாம். plus 6 plus 4 is equal to 1. so c minus 12 plus 4 is equal to 1, or c is equal to, this is minus 8 goes there, we get 9. Okay, so the sum I will repeat பண்றேன் திருப்பி. alpha and beta are the roots of x squared minus bx plus c is equal to 0. அது சொல்லியாச்சு சம்ல. if each root of this, அதாவது if alpha and beta each decrease by 2, the resulting equation is this x square minus 2x plus 1 is equal to 0. then அப்போ find the value of b and c. இதான் क्वेश्चन. ஓகே, அப்ப முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணனும்? alpha plus beta வரணும். இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல alpha plus beta என்னன்னு பார்த்துக்கணும். b and c. பட் முதல்ல sum of the roots, product of the roots. இந்த புது ஈக்குவேஷன் ரிசல்ட்டிங் ஈக்குவேஷன் ஒரு வார்த்தை வந்ததுல, ரிசல்ட்டிங் ஈக்குவேஷன் இஸ் திஸ். அதோட ரூட்ஸ் எதுவா இருக்கும்? alpha minus 2 and beta minus 2 தான் அதோட ரூட்ஸ். அப்போ sum of the இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு sum of the roots, product of the roots கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அவ்வளவுதான். ஓகே, so sum of the roots என்னது? alpha minus 2 plus beta minus 2 is equal to 2. alpha plus beta மட்டும் எடுத்துக்கலாம், மற்ற வேல்யூஸ் இங்க போட்டுக்கலாம் 6. ஆனா அந்த alpha plus beta என்னது? b நமக்கு இங்க வந்திருக்கு. அந்த b இங்க இதுக்கு பதிலா எழுதலாம். so b is equal to 6 கிடைச்சிருச்சு. அதே மாதிரி alpha minus 2 into beta minus 2 ப்ராடக்ட் போறோம். c by a, it is 1 by 1 1. open the bracket, I get something like this, alpha beta and alpha plus beta வருது. what is alpha beta? c. what is alpha plus beta? 6 நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம். substitute it here. அவ்வளவுதான். rest is all simplification and we get c as 9. okay, so the value of b is 6 and that of c is 9. so in keep 15 sums பார்த்திருக்கோம் polynomialsல. all the 15 are different. நீங்க திருப்பி இப்ப வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும். all the 15 are different. ஒவ்வொரு சம்மும் நான் அப்புறமா பேஷன்ஸ் அப்லோட் பண்றேன். ஒவ்வொரு சம்மும் கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கெட் தி கான்செப்ட் ரைட். இப்போ இந்த சம் இப்படி அப்ளை பண்ணலாங்கிறது ப்ராக்டிஸ்ல பண்ண உங்களுக்கு அந்த டைமும் உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியும்.
லைவ் செஷன் 2 இஸ் ஓவர். அதுக்கப்புறமா நான் லைவ் செஷன் 3 அடுத்த சாப்டரில் பண்ண போகிறேன். அது அடுத்த லைவ் செஷனில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. இப்போ டிசம்பர் மட்டும் தான் டைம் இருக்குது. ஜனவரி வந்தால் பொங்கல் வந்ததுன்னா அப்படியே ஓடிடும் ஜனவரி. யூ ஹேவ் நோ டைம் ஓகே டு லுக் பேக். அதனால இப்போவே படிக்கிறது தான். இந்த வாரம் முடிஞ்ச வரைக்கும் 31 டிசம்பருக்குள்ள எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ மேத் பொறுத்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் அப்படி தான். மேத்தமெட்டிக்ஸும் கொஞ்சம் சாப்டர் வைஸோ ஏதோ ஒரு சிஸ்டமில் போட்டு ஒரு சிஸ்டம் வச்சுக்கணும். இப்படி சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு இது இருக்கணும். டைம் டேபிள் போட்டு படிங்க. ஸோ செகண்ட் லைவ் செஷன் இஸ் ஓவர். 2 சாப்டரும் பண்ணியாச்சு. ரியல் நம்பர்ஸும் அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள். பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவும் பாருங்கள். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் லைவ் செஷனில் பார்க்கலாம்.